Your Excellencies, the Organization of Afro-American Unity has sent me to attend this historic African Summit Conference as an observer to represent the 22 million African Americans whose human rights have been violated daily by the racism of American imperialists. أصحاب السعادة، لقد أرسلتني منظمة الوحدة الأفريقية الأمريكية لحضور مؤتمر القمة الأفريقي التاريخي هذا كمراقب لتمثيل مصالح 22 مليون أفرو أمريكي تنتهك حقوقهم الإنسانية يوميا بسبب عنصرية الإمبرياليين الأمريكيين. The Organization of Afro-American Unity has been formed by a cross-section of America's African-American community and is patterned after the letter and spirit of the Organization of African Unity. تم تشكيل منظمة الوحدة الأفريقية الأمريكية بواسطة قطاع عريض من المجتمع الأفرو-أمريكي وتم تصميمها وفقا لرسالة منظمة الوحدة الأفريقية. Just as the Organization of African Unity has called upon all African leaders to submerge their differences and unite on common objectives for the common good of all Africans in America, the Organization of Afro-American Unity has called upon Afro-American leaders to submerge their differences and find areas of agreement wherein we can work in unity for the good of the entire 22 million African Americans. نجتمع دعم منظمة الوحدة الأفريقية جميع قادة الأفارقة إلى تناسي خلافاتهم والتوحد على الأهداف المشتركة لأجل الصالح العام لجميع الأفارقة. فقد دعت منظمة الوحدة الأفريقية الأمريكية القادة الأفرو-أمريكيين في أمريكا لتناسي خلافاتهم وإيجاد نقاط اتفاق يمكنهم عبرها العمل متحدين لصالح 22 مليون أفرو-أمريكي. Since the 22 million of us were originally Africans, we are now in America, not by choice, but only by a cruel accident of our history. We strongly believe that African problems are our problems, and our problems are African problems. وبما أن 22 مليون منا كانوا في الأصل أفارقة يعيشون الآن في أمريكا دون اختيارهم وبسبب مصادفة وحشية في تاريخنا، فإننا نؤمن بقوة بأن مشاكل أفريقيا هي مشاكلنا وأن مشاكلنا هي مشاكل أفريقيا. We also believe that as heads of the independent African states, you are the shepherd of all African peoples, everywhere, whether they're still at home or on another continent or have been scattered abroad. أصحاب السعادة، كما نؤمن بأنكم كرؤساء للدول الأفريقية
African leaders at this conference have implied that they have enough problems here on the mother continent without adding the Afro-American problem. أنح بعض القادة الأفارقة خلال هذا المؤتمر إلى أن لديهم مشاكل كافية هنا في القارة الأم دون إضافة المشكلة الأفرو-أمريكية. With all due respect to your esteemed positions, I must remind all of you that the Good Shepherd will leave 99 sheep who are safe at home to go to the aid of the one who is lost and has fallen into the clutches of an perilous wolf. مع كل الاحترام لمناصبكم الموقرة، يجب أن أذكركم جميعا بأن الراعي الصالح سيترك 99 خروفا في أمان بالمنزل ليذهب ويساعد ذاك الذي ضل ووقع في مراكب الذئب الإمبريالي. We in America are your long-lost brothers and sisters, and I'm here only to remind you that our problems are your problems. As the African Americans awaken today, we find ourselves in a strange land that has rejected us. And like the prodigal son, we are running to our elder brothers for help. We pray our pleas will not fall on deaf ears. نحن في أمريكا إخوتكم وأخواتكم المفقودون منذ الزمن البعيد، وأنا هنا فقط لأذكركم بأن مشاكلنا هي مشاكلكم. حين أفقنا كأخوة أمريكيين اليوم، وجدنا أنفسنا في أرض غريبة رفضتنا، ومثل الابن الضال فإننا نلجأ إلى إخوتنا الأكبر للمساعدة، وندعو أن تلقى توسلاتنا آذانا صاغية. We were taken forcibly in chains from this mother continent and have now spent over 300 years in America, suffering the most inhuman forms of physical and psychological tortures imaginable. لقد أخذنا قسرا مكبلين بالأغلال من هذه القارة الأم، وقضينا الآن أكثر من 300 عام في أمريكا نعاني من أبشع أشكال التعذيب الجسدي والنفسي الممكنة. During the past 10 years, the entire world has witnessed our men, women, and children being attacked and bitten by vicious police dogs, brutally bitten by police clubs, brutally beaten by police clubs, and washed down the sewers by high-pressure water hoses that would rip the clothes from our bodies and the flesh from our limbs. شهد العالم بأسره خلال السنوات العشر الماضية تعرض رجالنا ونسائنا وأطفالنا للهجوم والعض بواسطة كلاب الشرطة الشرسة والضرب المبرح من قبل عصابات الشرطة والإلقاء داخل المجاري بخراطيم المياه ذات الضغط العالي التي تمزق الملابس عن أجسادنا واللحم عن أطرافنا. And all these inhuman atrocities have been inflicted upon us by the American governmental authorities, the police themselves, for no other reason than we seek the recognition and respect granted other human beings in America. وجميع هذه الفضائح الهمجية التي ارتكبت بحقنا بواسطة السلطات الحكومية الأمريكية والشرطة نفسها لا لسبب سوى سعينا للاعتراف والاحترام الممنوحين للآخرين في أمريكا. Mr. Moderator, our distinguished guests, brothers and sisters, our friends and our enemies. Everybody is here. As many of you know, last March, when it was announced that I was no longer in the Black Muslim movement, it was pointed out that it was my intention to work among the 22 million non-Muslim Afro-Americans and try and form some type of organization or create a situation where the young people,
been many of our people across the country from all walks of life who have taken it upon themselves to try and pool their ideas and to come up with some kind of solution to the problem that confronts all of our people. And tonight we are here to try and get an understanding of what it is they've come up with. Also, recently, when I was blessed to make a trip or pilgrimage, or a religious pilgrimage to the holy city of Mecca, where I met many people from all over the world, plus spent many weeks in Africa, trying to broaden my own scope and get an more of an open mind to look at the problem as it actually is. One of the things that I realized, and I realized this even before going over there, was that our African brothers have gained their independence faster than you and I here in America have. They've also gained recognition and respect as human beings much faster than you and I. Just 10 years ago on the African continent, our people were colonized. They were suffering all forms of colonization, oppression, exploitation, degradation, humiliation, discrimination, and every other kind of nation. And in a short time, they have gained more independence, more respect as human beings than you and I have. And I live in a country which is supposed to be the citadel of education, freedom, justice, democracy, and all those other pretty sounding. So I wanted to try and find out what was our African brothers doing to get results so that you and I could study what they had and perhaps gain from that study or benefit from their experiences. And my independence of people of African descent here in the Western Hemisphere, we need to stop running away from the wolf. Number two, self-defense. Since self-preservation is the first law of nature, we assert the Afro-American's right to self-defense. The Constitution of the United States of America clearly affirms the right of every American citizen to bear arms. And, as Americans, we will not give up a single right guaranteed under the Constitution. The history of unpunished violence against our people clearly indicates that we must be prepared to defend ourselves, or we will continue to be a defenseless people at the mercy of a ruthless and violent racist mob. The American government is either unable or unwilling to protect the lives and property of your 22 million African American brothers and sisters. We stand defenseless at the mercy of American racists who murder us at will for no reason other than we are Black and of African descent. أصحاب السعادة، إن الحكومة الأمريكية تؤمن عاجزة أو ممانعة عن حماية أرواح وممتلكات 22 مليون من إخوتكم وأخواتكم الأفرو أمريكيين. نحن نقف عزلا تحت رحمة العنصريين الأمريكيين الذين يقتلوننا متى شاءوا لسبب سوى كوننا سودا ومن أصل أفريقي. 2 Black bodies were found in the Mississippi River this week. Last week, an unarmed African American educator was murdered in cold blood in Georgia. A few days before that, 3 civil rights workers disappeared completely, perhaps murdered also, only because they were teaching our people in Mississippi how to vote and how to secure their political rights. تم العثور على جثتين أسود في نهر المسيسيبي هذا الأسبوع، وفي الأسبوع الماضي قتل
Our problems are your problems. We have lived for over 300 years in that American den of racist wolves, in constant fear of losing life and limb. Recently, 3 students from Kenya were mistaken for African American Negroes and were brutally beaten by New York police. Shortly after that, 2 diplomats from Uganda were also beaten by the New York City police, who mistook them for American Negroes. مشاكلنا هي مشاكلكم. لقد عشنا لأكثر من 300 عام داخل ذلك العرين الأمريكي للذئاب العنصرية، في خوف دائم من فقدان الأرواح والأطراف. في الآونة الأخيرة تعرضت دراسة طلاب كينيين للضرب المبرح بواسطة شرطة نيويورك، ظنا منهم أنهم سود أمريكيين. بعدها بوقت قصير تعرض 2 من الدبلوماسيين الأوغنديين للضرب على أيدي شرطة مدينة نيويورك التي اعتقدت خطأ أيضا أنهم من السود الأمريكيين. Africans are brutally beaten while only visiting in America. Imagine the physical and psychological suffering received by your brothers and sisters who have lived there for over 300 years. إذا تعرض الأفارقة للضرب المبرح أثناء زيارتهم لأمريكا فقط، فتخيلوا المعاناة الجسدية والنفسية التي تلقاها إخوتكم وأخواتكم الذين عاشوا هناك لأكثر من 300 عام. Our problem is your problem. No matter how much independence Africans get here on the mother continent, unless you wear your national dress at all times, when you visit America, you may be mistaken for one of us, and you suffer the same psychological humiliation and physical mutilation that is an everyday occurrence in our lives. مشكلتنا هي مشكلتكم، بغض النظر عن مقدار الاستقلال الذي يحصل عليه الأفارقة هنا في القارة الأم. فلو لم ترتدي الزي الوطنية الخاصة في جميع الأوقات حين تزور أمريكا، قد يظن خطأ أنك واحد منا، وستعاني من نفس الإذلال النفسي والتشويه الجسدي الذي يحدث يوميا في حياتنا. Your problems will never be fully solved until and unless ours are solved. You will never be fully respected until and unless we are also respected. You will never be recognized as free human beings until and unless we are also recognized and treated as human beings. لن تحل مشكلاتكم بالكامل أبدا حتى وما لم يتم حل مشكلاتنا. لن تحصل بالاحترام الكامل أبدا حتى وما لم يتم احترامنا أيضا. لن يتم تعريفكم أبدا كبشر أحرار حتى وما لم يتم الاعتراف بنا أيضا ومعاملتنا كبشر. Our problem is your problem. It is not a Negro problem, nor an American problem. This is a world problem, a problem for humanity. It is not a problem of civil rights, but a problem of human rights. مشكلتنا هي مشكلتكم. إنها ليست مشكلة سوداء ولا مشكلة أمريكية. إنها مشكلة عالمية، مشكلة للبشرية. إنها ليست مشكلة حقوق مدنية ولكنها مشكلة حقوق الإنسان. United States Supreme Court Justice Arthur Goldberg, a few weeks ago, could find legal grounds to threaten to bring Russia before the United Nations and charge her with violating the human rights of less than 3 million Russian Jews. What makes our African brothers hesitate to bring the United States government before the United Nations and charge her with violating the human rights of 22 million African Americans? إذا تمكن قاضي المحكمة العليا في الولايات المتحدة آرثر جولدبرغ قبل بضعة أسابيع من إيجاد أسس قانونية للتهديد بتقديم روسيا إلى الأمم المتحدة واتهامها بانتهاك حقوق الإنسان لأقل من 3 ملايين يهودي روسي، ما الذي يجعل إخوتنا الأفارقة مترددين في تقديم حكومة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة واتهامها بانتهاك حقوق 22 مليون أفرو أمريكي. We pray that our African brothers have not freed themselves of European colonialism only to be overcome and held in check now by American
Don't let American racism be legalized by American dollarism. ندعو الله أن لا يحرر إخوتنا الأفارقة أنفسهم من الاستعمار الأوروبي فقط لكي يتم التغلب والسيطرة عليهم الآن عبر الدولارية الأمريكية. لا تدعو العنصرية الأمريكية مشروعة بواسطة الدولارية الأمريكية. America is worse than South Africa because not only is America racist, but she is also deceitful and hypocritical. South Africa preaches segregation and practices segregation. She at least practices what she preaches. America preaches integration and practices segregation. She preaches one thing while deceitfully practicing another. أمريكا أسوأ من جنوب إفريقيا لأن أمريكا ليست عنصرية فحسب بل أنها أيضا مخادعة ومنافقة تدعو جنوب إفريقيا إلى الفصل العنصري وتمارسه. لذلك فإنها على الأقل تطبق ما تعظ به بينما أمريكا تدعو إلى الانتماء وتمارس الفصل العنصري. إنها تعظ بشيء بينما تمارس شيئا آخر بشكل خارج. South Africa is like a vicious wolf, openly hostile towards black humanity. But America is cunning like a fox, friendly and smiling, but even more vicious and very evil. جنوب إفريقيا مثل الذئب الشرير لأنها تعاني صراحة الإنسانية السوداء، لكن أمريكا ماكرة مثل الثعلب ودودة ومبتسمة، لكنها أكثر شراسة وفتكا من الذئب. The wolf and the fox are both enemies of humanity. Both are canine. Both humiliate and mutilate their victims. Both have the same objectives, but differ only in methods. الذئب والثعلب كلاهما أعداء للبشرية، كلاهما نابين، كلاهما يضلان ويشوهان ضحاياهما، كلاهما لهما نفس الأهداف، لكنهما يختلفان فقط في الوجود. South Africa is guilty of violating human rights of Africans here on the continent, then America is guilty of worse violations of the 22 million Africans on the American continent. And if South African racism is not a domestic issue, then American racism is not a domestic issue. إذا كانت جنوب إفريقيا مذنبة بانتهاك حقوق الأفارقة هنا في القارة الأم، فإن أمريكا مذنبة بارتكاب انتهاكات أسوأ ضد 22 مليون أفريقي في القارة الأمريكية. وإذا لم تكن عنصرية جنوب إفريقيا قضية محلية، فإن العنصرية الأمريكية ليست قضية محلية أيضا. Many of you have been led to believe that the much publicized, recently passed civil rights bill is a sign that America is making a sincere effort to correct the injustices we have suffered there. This propaganda maneuver is part of a deceit and trickery to keep the African nations from condemning her racist practices before the United Nations, as we are now doing in regards to the same practices of South Africa. لقد دفع كثير منكم إلى الاعتقاد بأن قانون الحقوق المدنية الذي تم الإعلان عنه كثيرا والذي تم تغييره مؤخرا هو علامة على أن أمريكا تبذل جهدا صادقا لتصحيح الظلم الذي عانينا منه هناك. هذه المناورة الدعائية هي جزء من خداعها واحتيالها لمنع الدول الأفريقية من إدارة ممارسات العنصرية أمام الأمم المتحدة، كما تفعل الآن فيما يتعلق بنفس الممارسات جنوب أفريقيا. The United States Supreme Court passed a law 10 years ago, making America's segregated school system illegal. But the federal government has yet to enforce this law, even in the North. If the federal government cannot enforce the law of the highest court in the land when it comes to nothing but equal rights to education for African Americans, how can you be so naive as to think that all the additional laws wanted to be by the Civil Rights Bill will be enforced? أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قانونا قبل 10 سنوات يجعل نظام الفصل العنصري في أمريكا غير قانوني، لكن الحكومة الفيدرالية لم تطبق هذا القانون حتى في الشمال. إذا لم تستطع الحكومة الفيدرالية تطبيق
قانون أعلى محكمة في البلاد عندما يتعلق الأمر بحقوق متساوية في التعليم للأفرو-أمريكيين. فكيف يمكن لأي شخص أن يكون ساذجا لذلك أن يفكر في أن كل القوانين الإضافية التي تم إصدارها بموجب قانون الحقوق المدنية سيتم تطبيقها؟ These are nothing but tricks of the country's leading, of this century's leading neo-colonialist power. Surely, our intellectually mature African brothers will not fall for this trickery. هذه ليست سوى خدع تستخدمها القوى الاستعمارية الجديدة الرائدة في القرن. بالتأكيد لم يقع إخوتنا الأفارقة الناضجون فكريا في هذه الخدعة. The Organization of Afro-American Unity, in cooperation with a coalition of other Negro leaders and organizations, has decided to elevate our freedom struggle above the domestic level of civil rights. We intend to internationalize it by placing it at the level of human rights. Our freedom struggle for human dignity is no longer confined to the domestic jurisdiction of the United States government. قررت منظمة الوحدة الأفريقية الأمريكية بالتعاون مع تحالف من قادة ومنظمات سوداء أخرى رفع نضالنا من أجل الحرية فوق المستوى المحلي للحقوق المدنية. نحن عازمون على تدوين المسألة ووضعها على مستوى حقوق الإنسان. لم يعد نضال حريتنا لأجل الكرامة الإنسانية محصورا في الاختصاص المحلي لحكومة الولايات المتحدة. We beseech the independent African nations to help us to bring our problem before the United Nations on the grounds that the United States government is morally incapable of protecting the lives and the property of 22 million African Americans, and on the grounds that our deteriorating plight is definitely becoming a threat to world peace. إننا نناشد الدول الأفريقية المستقلة مساعدتنا في عرض مشكلتنا أمام الأمم المتحدة على أساس أن حكومة الولايات المتحدة عاجزة أخلاقياً عن حماية أرواح وممتلكات 22 مليون أفرو-أمريكي، وعلى أساس أن حالتنا المتردية أصبحت بالتأكيد تهديداً للسلام العالمي. Out of frustration and hopelessness, our young people have reached the point of no return. We no longer endorse patience and turning the other cheek. We assert the right of self-defense by whatever means necessary and reserve the right of maximum retaliation against our racist oppressors, no matter what the odds are against us. وصل شبابنا بفعل الإحباط واليأس إلى نقطة لا عودة. لم نعد نؤيد الصبر وإدارة الخد الآخر. نؤكد على حق الدفاع عن النفس بكافة السبل اللازمة، ونحتفظ بالحق في أقصى درجات القصاص من المضطهدين العنصريين مهما كانت الاحتمالات ضدنا. From here on in, if we must die anyway, we will die fighting back, and we will not die alone. We intend to see that our racist oppressors will also get a taste of death. من الآن فصاعدا، إذا كان يجب أن نموت بالضرورة فسوف نموت ونحن نناضل ولن نموت وحدنا. نحن نعتزم أن نري المضطهدين العنصريين وهم يتذوقون أيضا طعم الموت. We are well aware that our future efforts to defend ourselves by retaliating, by meeting violence with violence, eye for eye and tooth for tooth, could create a type of racial conflict in America that could easily escalate into a violent, worldwide, bloody race war. نحن ندرك جيدا أن جهودنا المستقبلية للدفاع عن أنفسنا بالرد من خلال مواجهة العنف بالعنف والعين بالعين والسن بالسن يمكن أن تخلق نوعا من الصراع العنصري في أمريكا، والذي قد يتصاعد بسهولة إلى حرب عرقية دموية عنيفة في جميع أنحاء العالم. In the interest of world peace and security, we beseech the heads of the independent African state to recommend an immediate investigation into our problem by the United Nations Commission on Human Rights. لذلك فإننا نناشد رؤساء الدول الأفريقية المستقلة من أجل السلام والأمن العالميين
أن يوفوا بإجراء تحقيق فوري في مشكلتنا بواسطة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. This humble plea that I'm voicing at this conference is not properly worded, then let our elder brothers who know the legal language come to our aid and word our plea in the proper language necessary for it to be heard. لو أن هذا النداء المتواضع الذي أعبر عنه في هذا المؤتمر لم يصاغ بشكل صحيح فليأتي إخوتنا الأكبر الذين يعرفون اللغة القانونية لمساعدتنا وصياغة ندائنا باللغة المناسبة اللازمة لسماعه. One last word. My beloved brothers, at this African summit, no one knows the master better than his servant. We have been servants in America for over 300 years. We have a thorough inside knowledge of this man who calls himself Uncle Sam. Therefore, you must heed our warning. Don't escape from European colonialism only to become even more enslaved by deceitful, friendly American dollarism. كلمة أخيرة يا إخوتي الأحباء في هذه القمة الأفريقية. لا أحد يعرف السيد أفضل من خادمه. لقد كنا خدما في أمريكا لأكثر من 300 عام. لدينا معرفة دقيقة وداخلية حول هذا الرجل الذي يسمي نفسه العم سام. لذلك يجب أن تلتفتوا إلى تحذيرنا. لا تهربوا من الاستعمار الأوروبي فقط لتصبحوا أكثر استعبادا بواسطة الدولارية الأمريكية الصديقة المخادعة. May Allah's blessings of good health and wisdom be upon you all.